影《钢铁人》史塔克的家就像是个会思考的大脑，收集各种资讯，由智能系统控制。Good morning. It's 7 a.m. The weather in Malibu is 72 degrees with scattered clouds. 未来智慧系统掌控人类生活的科幻情节，在法国第5大城展开实验。位处南法的观光地尼斯，不只是风景动人，还很聪明，拥有全法唯一的智慧太阳能电网、欧洲独一无二的即时花粉过敏原侦测器，以及随时提醒用户水电花费的智慧住宅。2015年被美国研究机构 Juniper Research 评为全球智能城市第4名。Tomorrow, many more things will be connected, creating interactions and data of particular interest between people to things and processes, including that of public administration. Our ability to harness this data is key to understanding what's going on in real time and to offer better services. 现代与当代艺术美术馆坐落在小山丘上，乳白色的现代化建筑到顶楼花园还能眺望美丽的尼斯老城。但这里有价值的不只是现代艺术的画作，还有这个看起来不起眼的铁箱子，可是全球唯一的花粉智慧侦测器，能细微区分20到80微米的花粉，以及小到只有10微米的灰尘。再以电子感应的方式将数据及时传到手机 APP 上，比传统人工收集的分析速度快10倍。Auparavant, on avait ce capteur qui permettait de récolter les pollens sur une bande collante et cet échantillon était envoyé 10 jours après en laboratoire. Aujourd'hui, avec ce nouveau capteur électronique, on a les résultats au quotidien, tous les jours, un bulletin qui arrive chez le citoyen.柏树高耸挺拔，一株株矗立在山头，就像童话中的森林。这样的景象在尼斯十分的普遍，但每年1到3月，花粉便随风四处大量散播，使得当地10万人约2成的民众深受过敏之苦。就在 TVBS 团队造访的这一天，数据从最轻微的绿色上升到了红色，达到最严重的级别。Can see that today. The most important pollen is cypress. Cypress is a tree, very local tree, but very allergic. 智慧型花粉侦测 APP 还在使用的初期，但已经得到许多用户良好的回应，特别是容易过敏的民众能及时得到警讯，不用等到发作了再用药。Feels that it is useful. So it's good, and half of the people, 50% of the people, change their medical habit. 观光每年为尼斯带来约15亿欧元的收入，约合台币500亿。为了让这片美景永续保持，市政府严格监控环境，将侦测污染的感应器安装到6台公务电动车上，及时掌控污染源。车顶上头的白色小盒子搭载麦克风收集噪音，还有化学电子侦测仪探测空气污染。当公务车每天穿梭在尼斯的大街小巷中，顺道收集各地的数据，但仪器的要价可不便宜。The sensor by itself cost almost 3,000 euro. Okay, but you have to install it on the car, and after that to have the network of communication. To take the data. 另外还有高达4000多个感应器安装在固定式的公共设施上，像是在灯柱或建筑物的外头，而这些数据最后都传送到犹如大脑的云端中心。So here it's the noise issue. So you have a lot of sensors, 40 sensors in the town, and we make a report, automatic report every day. With the amount of noise, the level of the noise in real time. 智慧城市创新中心是政府和大学企业的合作，找来 IBM 以及法国电信巨头 Orange 等大公司，将最新科技应用在发展智慧城市。Le rôle de IBM dans ce projet de monitoring urbain, c'est justement apporter la plateforme de données urbaine. La difficulté, c'est justement concentrer sur un seul lieu unique l'ensemble des données, les harmoniser, les rendre utilisables.
掌握整个尼斯所有即时的重要数据，从潮汐的变化到垃圾满了需要回收，数值随时更新，一目了然，方便市政管理。You have for water, for houses, for traffic, for collecting garbage, environment. All the data feed a big data center, you know, and then big cloud, and to make services for people, to save energy for the town. 另外，交通上从公共自行车到轻轨车票感应，以及积极发展智慧停车，达到增加35%的收入。尼斯市积极发展，企图打造世界一流的智慧城市。TVBS 新闻崔仲群、李芳恩来自法国尼斯的报道。